Приветствую тебя, мой милый друг. Мы продолжаем играть в The Stanley Parable. И что мы будем делать? Мы сейчас быстренько пробежим и попробуем спуститься вниз по лестнице. Вот что я хочу. Мы сейчас идем к кабинету начальника. Быстренько пробегаем и спустимся вниз по лестнице. Не вниз, а не наверх, а вниз, наоборот. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his. Oh no! Oh no! 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 Серьезно? Part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Серьезно? Они это продумали! Супер! Он сказал, что больше ничего не скажет. Похоже на правду. Надо будет в следующий раз тоже прийти сюда и закрыться в этой каморке. Пошли вниз. Что у нас здесь? Котельная, что ли? Скорее всего. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back.
the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Так. И что теперь? Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Это все, да? Теперь все? Сейчас посмотрим. Да? Нас закинуло обратно в наш кабинет. А, блин, я совсем забыла про эти компьютеры. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Совсем забыла про компьютеры. Надо их пощелкать. Вдруг что-нибудь из этого выйдет. Так. Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу посмотреть, что будет с кладовой. Так. Посмотрим, что будет с кладовой. А потом пойдем на другую концовку. Смотри-ка! Он ее заколотил. Заколотил. Заколотил в подсобку, потому что мы его достали. Так. Я так понимаю, что лифт не работает. А можно, интересно... Что? А почему тут уже все открыто? Это прикол такой? Здесь уже все открыто. Я ничего не открывала. Вот дверь, иди уже. Серьезно? Интересно. Блин, знаешь, что я подумала? Мне кажется, что можно прошмыгнуть обратно. Вот эти большие двери в кабинет начальника работают гораздо медленнее, чем... Они работают гораздо медленнее, чем обычные двери. Надо бы попробовать еще разочек. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there.
Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Что это за звуки? Да почему? Я ничего не открывала. Мне надо как-то успеть прошмыгнуть. Here's the door, just go. Блин. Че, нельзя, что ли? Подозрительно. Так, значит, еще один вариант, что мы можем сделать. Наподобие с подсобкой. What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed. Then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Чё, все что ли? Блин, это была самая простая концовка, но я почему-то до нее додумалась только сейчас. Так, что мы можем еще такого придумать? Пошли посмотрим, пошаримся, вдруг что-нибудь еще найдем. Смотри, что написано. Never end, never end, never end. Жутковатенько. Что это за звук сейчас был? Что вы можете издавать? Мы же выключили компы. Честно говоря, немного жутковатенько. Так, я не вижу, чтобы мы здесь могли что-то сделать. Думаю, надо двигаться дальше. А вот еще один комп, я его выключу. Посмотрим. Never end. The end is never end, the end и так далее. Немного пугающе, честно говоря. Смотри-ка! Интересно. Я не зря эти компы тыкаю. Не зря, получается. Здесь ничего не работает. Да, никак не повлияет. Ладно, тогда знаешь, что делаем? Попробуем сходить вот сюда. Пойдем в эту так называемую комнату отдыха и попробуем там что-нибудь поковырять. Интересненько. Но я не вижу, чтобы здесь можно что-то сделать. Но я точно знаю, что можно пойти прямо. Вот сюда. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Кто такая она? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside.
to let her back into your life. She's been waiting. Ой. That's her, Stanley. Что You это need to такое? be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Смотри-ка, там сзади провод. Я сейчас возьму трубку, но мы обязательно попробуем выдернуть этот провод. Мне кажется, теоретически тоже можно будет такой провернуть. Что происходит? 427. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Я не могу двинуться. Right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Чего? А я дальше пройти не могу даже. Нажмите L на своей клавиатуре. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Мне что, после каждой его фразы надо кнопочки нажимать или что? А я могу не нажимать? Вот, допустим, я не нажимаю. Вот сижу, вот руки убрала на коленки и не нажимаю. А ничего не происходит, да? Я не могу не нажать, у меня нет здесь выбора, да? То есть меня сейчас наказали за то, что я проявила своеволие и пошла не по указке диктора. Хорошо. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Опять нажать кнопку. Опять нажать кнопку, да? Но, блин, я не знаю, мне нравится эта игрушка. У тебя идет тут своеобразное противостояние с диктором, а диктор это, по сути, ну, как бы душа игры. То есть ты пытаешься изучать игру и идти не по сюжету, не так, как задумано. Но такого быть не может, понятное дело, что все это придумали разрабы. Но довольно прикольное ощущение, в хорошем смысле. Не из серии, когда ты сражаешься с игрой, потому что она, тварь такая просто глюченная, невозможная, невероятная рухлядь. Это здесь все происходит в хорошем смысле. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Нажмите G, чтобы посмотреть ТВ. Блин, я не знаю, мне нравится, мне вот прям заходит такая тема. Интересно, надо будет посмотреть еще похожие игры. Но сама суть того, что есть некий рассказчик, ты ему все портишь своим любопытством. Вот эта концепция, она очень-очень вкусная. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Какая стёбная фраза! Но он обращается... На самом деле, здесь диктор частенько ломает стену. Стену между
персонажем, за которого мы играем, и непосредственно нами, то есть игроком. В данном случае я. Но он, ты заметил, когда мы злили диктора, он оскорблял, по сути, нас. То есть он намекает о том, что он в курсе, что мы играем за Стэнли. Но когда дело доходит до каких-то таких, ну, скажем так, неприятных фраз, он это делает через Стэнли. То есть он напрямую это не говорит нам. То есть чувствуешь вообще степень язвительности и оскорбления? Когда тебя оскорбляют через кого-то, это довольно тонко. И вот сейчас фраза, которая прозвучала, что Стэнли был рад, когда чувствовал, что он сделал сам свой собственный выбор. То же самое сейчас испытываю я. Я сделала тут какой-то свой собственный выбор, пойдя, так сказать, не по указке рассказчика. Но по факту здесь нет ни одного моего выбора. Это все заранее продумали разрабы. Это так классно! As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Ты заметил, что чем больше я нажимаю различные кнопки, тем больше эта комната начинает походить на наш изначальный кабинет. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Засранец! Язвит и язвит. Просто эта игра — это сплошной стёб. Вынос мозга. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried... Что? Нам даже не дали возможность нажать. И диктору не дали договорить. Ты заметил? Интересненько, да? Интересненько. Диктор нам сказал, что он тоже... У него есть определенная роль, и он ее ведет. И что мы напрямую взаимосвязаны с ним. Довольно забавно. Игра тебе сначала дает некую иллюзию выбора, а потом такой: ты знаешь, тут вообще-то выбора нет, тут уже давно все расходовки продуманы, и как бы я тут тоже, знаете ли, скажем так, на вторых ролях, можно сказать, ничего не решаю.
Классная игрушка, мне нравится. Я хочу посмотреть еще другие варианты, что здесь можно сделать, но это будет уже в следующей серии. Большое спасибо тебе, что досмотрел эту серию до конца. Оставляй свои комментарии под видосиком, ставь лайкосик, подписывайся на канал, не забывай жмякать на колокольчик и смотреть в описании под видео. Там есть ссылка на плейлист, а также на расписание выхода серий. Не забудь подписаться на мой телеграм-канал и на Бусти. До новых встреч. Я буду очень ждать.